Вот. С сюжетом на пароле, с персонажами на пароле, так что... Такие вот дела. И нас ждет Any Person Glitchless. So yeah, what was the file name again? И какое у нас там имя? Pig egg. Pig With a egg. space Nice. in between pig and egg. Awesome. Very important. Thanks everyone for donating. Вот. I have no clue what this means, so... Свиное яйцо, говорит, Раннер вообще не понимает, что это такое, но ладно, окей, спасибо, что донатили. We good? Okay. I'm gonna start in 3, 2, 1, go. Проходим мы оригинал за Алукарда, естественно. Алукард глитчлесс, то есть не будут использоваться гличи. Yeah, you guys Некоторые будут использоваться, но большие, скажем так, они использоваться не будут. It's okay. Richter's allowed to use glitches in this category, Alucard is not. Well, it's Alucard glitchless. Richter doesn't matter. So the glitch that was performed is called Рихтер, the естественно, glitch, появляется when в самом you throw начале, holy потому water что, as you're doing the hydro ну, по item сюжету crash. так нужно. Это It типа как предыстория, то, kind что of происходило в pseudo-randomly игре Round of decides to Blood на do TurboGrafx damage on every 16. frame. Игра Symphony of the Yeah. Night выходила также на Sega Saturn. И, We собственно, just kind of ее allow it because it's more типа convenient ремейк, to ну allow не the то чтобы glitch ремейк, than просто она not. вышла And на also, as we Xbox said, Richter's 360 doing it, как not аркейд. Alucard, so Alucard's pure in his glitchlessness. This game is actually pretty broken, so there are glitches that may happen. Игра довольно сильно that I сломанная. have no control over, so we're just gonna keep powering through those. Будут гличи, над которыми раннер не имеет контроля. Unfamiliar with Symphony of the Night at all. You're going to notice him doing a very quick backdash. Backdashing is a very quick way to get around, and you can actually... Ну, собственно, с помощью бэкдэша он быстро передвигается в горизонтальной поверхности. Сейчас, скорее всего, он использует особый скип. Нет, не использовал особый скип. Все-таки отдает смерти все свои предметы. Ну да, это же гличлесс, поэтому он отдает смерти все свои предметы, само собой. Yeah. So going through the game in glitchless is a lot less trivial than going through the game in like any percent or any of the other categories where you get to keep the armor. Don't drop. No, you can fall down there and it wastes a lot of time. If you're playing any of the glitched categories, it soft locks the game because it tries to load the death cutscene, but from the wrong area, so it doesn't know what to do. Если бы вы упали вот там вот в яму и при этом сохранили свое... Ну, есть, в общем, глич особый. С помощью последнего волка в коридоре вы можете снять с себя все вещи, удариться об волка, и вас перекинет сквозь комнату, в которой смерть забирает у вас предметы. И таким образом вы засейвите все свои предметы, и если вы упадете туда, игра попытается загрузить катсцену со смертью, но с другой позиции, поэтому это может софтблокнуть игру. С помощью щита бэкдэш будет происходить довольно быстро. Задом он бегает, собственно, потому что бэкдэш быстрее, чем обычное передвижение. Это заметно даже. Он даже не надевает оружие, просто бьет кулаком. For those of you who are like old school and knowing how the speedrun of this game used to go, before we knew how to skip death and do it quickly, this is kind of what the old any % route looked like. Примерно так выглядел каждый ран на Any Person, пока не нашли, собственно, скип со смертью. Ну и, собственно, с помощью определенного заклинания, те, кто играли в Castlevania Symphony of the Night, знают, что у Алукарда есть набор заклинаний, который он использует, там довольно сложные комбинации клавиш, чуть ли не как в файтингах, только типа как фаталити делать. Вот. Random, I'm pretty sure. So sometimes you end up with like really high strength, sometimes you don't. This is, you know, kind of an RPG. Статы в этой игре распределяются рандомно, как говорит Dragon Blitz. И то, что он может бить этих противников кулаком, значит то, что ему стата стрэнги выпала довольно хорошая. In bad shape. I won't 100% die, but I might die. And that's bad.
But yeah, there's not really that much going on until I get to the next boss fight. So if you guys have some donations, go for it. We do indeed. У нас почему-то VR не Ryan изменился. donates $150 and says, "It has become a summer tradition for me to take the entire week off work, so I can root for these incredibly skilled speedrunners and support the fantastic charities of SGDQ. Mad props to everyone involved in this tremendous event." Итак, в and категории congrats to Any Dragon Blitz Person on setting a new Glitchless. Any record. Though I Person always donate Glitchless, during Dragon Secret Blitz, Night собственно, тот runs, парень, I который have to сейчас put сидит this перед work нами, getting that имеет secret мировой photo. рекорд по этой, There just в might be этой, another скажем так, donation дисциплине. today. 33 One минуты with 11 секунд. Его, convincing ой-ой-ой, мировой move. рекорд. И я On закрыл three. почему-то браузер. Зачем ты это 1, делаешь, Каспер? 2, Кто так делает? 3. Зачем? Move. Ничего страшного, ничего Perfect. That was страшного. very convincing. Немножечко. Pretty Вы sure там we're ничего не all capped пропустите. Вот now. я чуть-чуть пропущу. Yeah, shoutouts. Um, Literally 2 hours ago, I set a new world record for this category in the practice room with no video recording, no eyewitnesses. So yeah, that was real fun. Gotta keep up the tradition. Такое Yeah, тоже happens every случается. year. Here, I'm doing a spell to actually Yep. skip these enemies. The way that it works is casting spells and А, potions gives you like Прокаст скиллов и использование поушенов ХП дает тебе буквально пару фреймов неуязвимости. The doppelganger fight. He's one of the only bosses. Well, him and his other form are the only bosses that are affected by the stopwatch sub-weapon. So we're just going to use that to our advantage and kill him real fast before he does anything. Fun fact, I can really screw up here if I get hit by him while he's standing still. What ends up happening is you don't gain any experience. It's known as a revenge Здесь check. That's why it's called that. могла произойти очень неприятная штука. Он мог получить урон и не получить опыта за его убийство. Называется Revenge Tag, что-то типа того, что-то типа тактики мести, как я понял. For what is known as a clock rush. Every other minute, that left most part of the clock room opens up. And once we get a certain form, which is pretty much like right under there, we're going to be performing a sort of sequence break right into Allrox's quarters by using a technique. Yeah, there's a lot of sequence breaks that work in this game without any glitches whatsoever. It's just some oversights of the Small developer oversights. The other thing that's very dangerous about this category is you can just kind of get comboed sometimes. Because you're not wearing any armor, the надо amount of было. knockback you receive is increased. So sometimes you just kind of get stun locked, and it's bad news. Right here, I'm grabbing the garnet to sell later to buy some equipment that's going to be very, very useful. So we'll get back to that. Yeah, until then, it's I'm going to be using the wolf now that I have it. That was pretty much intentional. Jumping over that guy's a lot faster than casting the spell. But now that I have the wolf, I'll be using that a little bit for movement coming up. But yeah, other than that, there's nothing much until the end of the clock rush. After this third Diplocephalus that С помощью щита он, собственно, и выйдет урон. The wolf is actually a bit easier. Волк, когда прыгает, лает и атакует, наносит урон. Поэтому им довольно просто проходить подобные коридоры. Немного медленнее, чем shield dashing. Oh yeah, jumping over that guy is a little bit more difficult. I made the clock rush in like really good time. That never happens. Wow. Normally I'm just barely making it, but I have like 10 seconds. So. Sweet. As a little bit of a safety measure, I'm just going to pick up this health up. Берет just because хпшечку. Minotaur Werewolf can be scary if you misplace. С помощью манипуляции с формой волка и двойным прыжком он запрыгивает, собственно, сюда без трансформов в летучую мышь. Напомню, что это Any Person, здесь не важна хорошая концовка и не важно подбирать все пауэрапы. Поэтому просто увидеть конец игры. If I'm lucky enough, I'll get a lot of critical hits, but you can't actually see how much damage you're doing, so it's kind of like a crapshoot. Here I'm just kind of avoiding the enemies because it's. Он избегает противников, потому что это быстрее, чем биться с ними.
Here, I skip a cutscene that's supposed to be playing, and these guys wait till the cutscene's over to start Они fighting вообще, you. по идее, I can должны just ждать, beat 'em пока up while катсцена закончится, waiting. чтобы This is bad. их можно было бить. Но парень просто пропускает катсцену и накидывает им по лицу. Please. Here, I have a backup. Не No, то that's not the заклинание backup. прокастовал. Oh god, this is bad. So casting spells actually gives There you we a go. brief period in vulnerability. Yeah, that's much... It should have been more trivial, but поднимает ХП. sometimes he just doesn't want to die. Берет форму тумана. So, unfortunately, because I cast some magic there, I'm a little low on mana, but entering a save room, which there's one coming up that I can use that I don't normally use, but entering a save room and saving allows you to refill your mana and your health, so that's going to be the main form of... Собственно, здесь нам важна больше мана, нежели ХП, поэтому иногда мы будем заходить в сейв-румы. Ну, обычно он этого не делает, но сейчас ему пришлось. So now that I've saved once, I won't need to go through that long animation ever again. I could just hit no when it asks me if I want to save, but it'll still give me my mana and my health. Right here, I'm getting the shield rod, Шилдрот, which is те, кто играли в actually one of the Symphony best of the weapons in Night, the game, знают, if что you don't know. It allows you to cast spells, в комбинации с щитами combinations with эта whatever палка, shield you're этот wearing. посох позволяет And we're gonna buy the прокастовывать Iron некоторые Shield, очень which серьезные always shoots. заклинания, что, собственно, позволяет ему The Jewel of Open is just a Jewel of Open открывать некоторые двери в замке. Then, since we don't grab the duplicator in this run, we just buy 2 library cards just for the sake of using them. Yeah. Ну, Library карты cards teleport you back библиотеки to the действительно library where it just телепортируют was, тебя so. просто в библиотеку. Это понятно. Восполняем ману. My mana real quick. Отвратительная Here, this room is комната. awful if you don't freeze time. Oh, still awful. That damage boost is actually intentional because it pushes you. Вот, иногда Sometimes it's дэмэдж actually бусты в этой faster than игре you like. довольно полезны, поэтому он здесь его использовал. Yeah, that guy's awful. He just, I don't know, the AI for the Fleamen in this game in all Castlevania. Шилдрот And that's the shield rod снова, spell. It just вернее, не makes снова, all sense. в первый раз в этом ране помогает убить босса. Довольно быстро это все происходит. Берем трансформ в летучую мышь и, собственно, возвращаемся с помощью карты Now I can transform to the библиотеки. bat, so I'll be able to get to the important parts of the game to like further the story and whatnot. What can I do for you? Here I'm buying a mana prism, which Farewell grants for me now. invincibility Боже, как же мне and, нравится этот торговец. refills my mana to full, which is important. There we go. Don't want to forget to re-equip the shield rod. I was gonna say, make sure you only put that library card. Yeah, Yeah. no. Because if I use that library card, awful. this run would be bad. Yeah, so unlike the regular like glitched any percent, we don't have a duplicator, so we can't really use like the mana prisms at will. So this glitchless category is an expert use of mana management and also Ой-ой-ой. positioning. Oh, Just, I just got like the jump. Yeah, let's go. That jump's really hard. But yeah, so most of the time I'm doing very conservative like movements to save mana. So it's slower than it could be, but over the long run, I'm optimizing the amount of mana I have as much as possible. Yeah, you're also regaining mana like pretty much every second. Yeah, as time goes on, you gain more. So like a lot of the times during these sections where I'm not using any, I'm just refilling so I can use it where it matters more. Like this upcoming section, I'm going to be flying around as the bat, and that costs mana. So Очень быстро проходит комнату. did I make it? Немножечко не долетает, That но ничего happens страшного. sometimes if you, Как же я ненавижу эти the way комнаты that you в do that часовой башне, spell, это the просто wing smash. Oh, I кошмарище. need that. And this room's awful. Hold on. There we go. We made it through. That's all that matters. That spell costs mana to start like flying around with the blue shadows following you and stuff. So The good thing is you can like infinitely chain them so long as you Ну, have с помощью mana, определенных but дэмэдж there's a бустов certain он duration before you, пролетает. actually begin to untransform. So what he wants to do is just pretty much only input the wing smash command at the very end of it. nice. I got There the we thing. go. That's a really hard strat to do, but I'm really glad I got it. Довольно I'm just gonna быстро watch this play. It's сносим really cool. He actually босса. gets knocked Очень back шикарная into анимация, the кстати, spell у as it goes Шилдрода. across the screen, so it does more damage. It's really cool. That happens to a lot of, like, you want to do that as much as possible for other boss fights. Сейвимся, восполняем ману. Just refill our mana here. Yep.
We're about to get the Leap Stone ability, which adds a lot more movement options, some of the best movement options in this game. The little drop kick is very helpful. Забираем especially in Leapstone. combination with the bat transformation. Yeah, so whenever you transform into the bat, you get to retain a lot of your horizontal momentum during the transformation animation. So the dive kick has a lot of horizontal momentum at the very beginning of it, Очень and you just get to интересная keep all механика у that during the дайв-кика transformation, so you just get to go с real fast. горизонтальным And it looks real cool. моментумом, скажем так, And don't have enough который mana. будет довольно часто использоваться. Yeah, that's one of those Ну, вы ее, moments where собственно, you видите. barely have enough mana to make it through a section right before the next save point. I'm going to be doing some things called front Он будет делать slides. некие фронт-слайды, которые довольно Really крутые. cool. You dive kick and like let go of all directional inputs as you hit the ground. И он You дает get ему the worst самый pattern. отвратительный паттерн. Hippogriff has a few patterns, but like flying around is the worst one. Но There we go. босс убит, Got to и kill это all the все, что нужно. Yeah, we still want to retain all of this mana for something, for actually this next room. Yeah, there's a room coming up where if I don't Если у have него enough не будет mana, I'm достаточно just gonna маны, die, он so умрет в следующей it's комнате. gonna be interesting to see what happens. Ой-ой-ой, But he's как же gonna он это be делает-то? sorry, abusing a little bit of the game's mechanics. He's going to be equipping a usable item here. Хух, успел. I don't have enough. Brief Yeah, period of Успел. vulnerability За to get малым. through those Yeah. spikes. I didn't have enough mana, so I had to like. Для тех, кто не знает, для прохождения этой комнаты обычно берется некая броня, которая называется Spike Armor, по-моему. Собственно, с помощью этого Spike Armor вы разбиваете That's fine. I'm вот gonna эти take вот damage here. шипы, That's когда по ним идете. Сейчас I он don't говорит, really need хп не особо нужно. Все шикарно. Skipping Richter through the glitched 80%, we are grabbing the silver and gold rings, and then we are going to make our way back to the clock tower. Heart management is also kind of important. There's one room in particular you want to have at least 20 hearts for. More hearts, the better in general, because then like sub-weapons are actually useful in this category, where most other categories, they're just kind of like a thing that you ignore most of the time. But one room in particular, you want to stop all the enemies from messing with you because they're just awful, and they can stun lock you to death. And then other than that, Здесь применяются саб-вепоны, то есть дополнительное оружие типа святой воды, чтобы противники тебя не застанлочили, и ты не погиб. I need to re-equip the shield before I there we go. That's the other thing, like the menus are a little bit awkward in this category compared to some others. Here I'm beginning the gravity boots. Сейчас он возьмет They allow you to do, Gravity like, a Boots, ботинки, которые upward позволяют jump. ему делать You can also прыжок do в diagonally, потолок, and we will see скажем it. так. Ну, те, кто See играли, that знают. soon. Ну, я думаю, вы увидите еще, он продемонстрирует это обязательно. Right now, I have to get into the caverns to get the other ring that allow me to. Вот, например, вот так вот. Oh, nice. The gatekeeper. The Ouija table. Please? Okay. In this room, I'm going to be doing Здесь intentional он будет damages использовать against that damage guy. бусты. There's some more that I could be doing, but I have extra mana, so I'm just gonna. Но у него есть мана, поэтому он их не использует в большей части случаев. The real important damage boost is like. Здесь он за damage будет Hit сейчас. Вот так вот. that guy, and then just keep going. Yep. И wanna get to ровно right сюда. here. So you can see, like, my mana bar is at the very top there. It's the purple that's slowly filling up. The lower, or the more it goes to the left, the less mana I have. And you're gonna see right here, I'm gonna. Маны just ему barely enough to make it совсем all the way through this еле-еле hallway, and хватило. that's where I needed Но it. маны Now I ему don't really need it anymore, уже не so нужна, it's потому gonna что здесь он refill. ее может восстановить. Здесь будет сейф-рум. Here I'm getting the Moonstone because it increases your stats in the nighttime. And the game starts at midnight, and nighttime goes all the way until, I think, Он поднял 7 Мунстоун, который увеличивает его time. характеристики So I'm obviously gonna beat the во game время in ночи. 7 hours. So, Собственно, I'm игра gonna have начинается those где-то stat в bonuses as long полночь, as I have them и equipped. ночь идет примерно до 7 утра Here I'm gonna в try этой and игре. go for one of those. Nah, she boosted right as the spell went by. Но That's суккуб it. отлетает довольно быстро. But it doesn't really matter because I'm about to get a mana refill anyways. It just saves time Поднимает because золотое the spell кольцо. animation itself costs some time. Here we're going to be doing the just the all bosses categories. Сейчас мы увидели анимацию вот этого вот, собственно, прыжка с гравити-бутсами.
Правда, он ее отменяет до того, как столкнется с потолком, для того, чтобы, естественно, сохранить время. Восполняет ману. I'm interested in this. Не знаю, Symphony of the Night я не так давно перепрошел, и она все еще завораживает. Качественно сделанная игра. Well, not most of, but a lot of the stuff that I use in my runs. We even have a strat named after him, which hopefully I can pull it off. If you don't pull off the epically epic, your run isn't good. Yeah, so you just gotta reset. Here we're gonna see all that hard work collecting those 2 rings pay off, the gold and silver rings, because it opens this bottom area in the clock tower, which allows us to get to the holy glasses, which allows us to save Richter, who is being possessed by the dark. Собственно, да, мы спасаем Рихтера, который... Должны спасти Рихтера, которым управляет злой колдун Шафт. Voice acting в этой игре потрясающий. Говорит, советую слушать катсцены не за их содержание, а за voice acting, озвучку. Voice acting здесь действительно нечто очень интересное. Donates $20 and says, "Sup SGDQ. First donation of several. Looks like your first day has been great as ever." Он быстро заезжает, пропускает диалог с Марией. Да, эту девушку зовут Мария Ренард. We should probably talk about that at some point. But you can keep reading, it's fine. All right. Cornchild RC12 donates $150 and says, "Love Castlevania. Good luck with the run." Elk 101 donates $150 and says, "Always great to see the show the runners put on. Also, my friend can't get enough of the announcer's voice, so here are a few quality words. Avocado, gazebo, rouge." Комментатор байтит на то, чтобы он читал некие фразы. This is the epically epic. Hopefully I get it. Какой-то опять дабл фронтслайд, опять какие-то локальные мемы среди раннеров. So now we're coming up on the second castle, but before we get there, we have to save Richter, as I said earlier. The way that we do it is pretty interesting. There's like a little orb following Richter around. Once you are wearing the holy glasses, you get to see it. Otherwise, you just fight him normally. Ой, ударился головой, но ничего страшного. Он должен надеть очки, чтобы увидеть вот этот вот шар. Используем 2 заклинания, с помощью которых сразу же разрушаем этот шарик. Если вы придете сюда без очков, то убьете Рихтера и получите самую плохую концовку. Да, ну и, естественно, как бы известная фишка Symphony of the Night в том, что вы проходите один замок, но потом, собственно, идете в тот же замок, только перевернут. His gatekeepers. Once you defeat them and get the relics that they drop, it allows you to. Здесь ему нужно убить определенных 2 боссов, по-моему, и с них выпадают определенные реликвии, которые позволяют ему открыть последнюю дверь. И это, собственно, один из них. В очень определенный момент он таймит заклинание. It's always the because he can turn this fight is bad. You don't want to see what happens, like the phases that he does. And also as a Grab it. Along with your own spells, you do. Oh, sweet! There we go. Man, I did the thing. Какой-то тоже определенный глич. But that is a glitch that can occur when you acquire. Вы берете реликвию и превращаетесь в летучую мышь одновременно, и это сохраняет время. Ну, игра довольно, да, она действительно довольно сильно сломана. При казуальном прохождении этого не видно, но когда начинаешь думать о спидране, да, ты находишь что тысячи недосмотренных вещей. Зигура, привет. Напяливает на себя Dragon Helmet.
тот шлем, который был на Алукарде, когда он только пришел в замок Дракулы. Восполняет ману. Just refilling mana here. This is one of the worst sections in the game. You can just kind of get stunlocked to death in a lot of ways, and yeah, the way that you move around is very slow looking, but it's actually the fastest way to move around. Once I transform into the bat up here. Oh, didn't mean to press that button. Эти черепа наносят очень много урона, и их нельзя уничтожить. In this upcoming area. Let's see if I got the glitch. There's a glitch here where the skeletons will duplicate. Yep, right there. Hey. That's normally supposed to be one skeleton, I swear. But, ooh, let's avoid that. So this is how we move around in this section, because there's Быстрого no пути real fast way to do it. прохождения этой комнаты в принципе Skeletons, нет, they just kinda поэтому ему snipe you приходится out of the аккуратничать, air. дабы не огребать You could тонны be doing, урона. like, wing smashing and all that, but he really needs И to ему нужно conserve that сохранить mana ману for для того, those tricks. чтобы Yeah, провернуть each wing следующие smash трюки. takes a considerable amount of damage, or mana, to perform. Especially chaining Монстр them доктора back-to-back. Франкенштейна. Especially for shield rod spells. This is creature. И Кричер Bye-bye. улетает. So here, I'm going to be refilling my hearts, and there's a chance that while refilling, it didn't happen, that the mana bar will just keep going instead of just like, it ticks up slowly over time, but instead of ticking up slowly over time, it would actually just keep Есть mana refill glitch, с помощью вот этого вот предмета, который восполняет сердца, можно в определенный момент сделать так, что при восполнении сердец будет восполняться And that еще и happens мана. anytime the screen pauses. So during the shield rod spells, during a heart refresh, during a level up, while acquiring any sort of relic. So it can just kind of happen. The most Ой-ой-ой. mana conservative way of moving around. Oh, nice jump, dude. Is doing a full bat kick, which is doing the dive kick. Oh no, I'm gonna get hit. Okay, there's actually hidden spikes underneath that floor that if I Да, touch там them, вагонетки с шипами, hurt really bad. And these metal skeletons can one-shot скелет, you, который мог so его just ваншотнуть. there, and we're good. Нового скелетон. Sweet. Yeah, there's like a lot of areas where you can just outright die if you get hit by the right enemy. Sweet, just barely enough mana to make it up here. Ой, промазал. Oh, no, I Ничего missed. страшного. There we go. С помощью, собственно, этого Yeah, we're not really doing gravity that much more джампа, for the с next, gravity boots, couple minutes, so if you wanna read some он more преодолевает этот очень долгий коридор для того, чтобы не Anonymous лететь donates на $100 and says, "Clicklessly, летучей мышке. Symphony of the Night? How does that even work? Best of luck to Dragon Blitz and congrats on the world record." Thank you, and it doesn't. Oh no, the hitboxes on these enemies are broken. Please. Прям на лезвии ножа Okay, they're проходит actually fixed. Okay. эту комнату. You can keep reading. Sorry. Oli donates $150 and says, "Watched the GDQ since 2014, but first time donating." Smiley face. Donate the full Ой-ой-ой-ой-ой. amount to runner's choice. This is gonna be bad. Ему очень-очень-очень-очень не хватает, совсем не хватает маны у него. И он промахивается. Oh, this is real bad. У него есть идея. I have an idea. Once these guys give me an opening, Все нормально. Перезагружаем комнату. reset the room. Everything's fine. This guy's gonna. Ну и right? вот так вот, да. Неплохо. Okay, that's fine. Неплохо. I'll take that hit. And okay, we're fine. Yeah, That's- it just sort of goes to show like how much use of mana like there is in this game, and there's not any easy refilling. So Деньги собираются в Yeah, if you just фонд run out, sometimes Doctors you just Without have to take Borders, the то hand есть together. врачи без границ. Загуглите. Довольно серьезная организация. he actually spawned in a pretty good place. So we can just toss those holy waters again, adding to the DPS of the shield rod spell. Just make quick work of them. This next room. Следующая комната довольно противная, но у него получается ее. Давай, хорошо. Looks like this, Потрясающе. maybe? Oh, Да, baby, I did it. летучие мыши в огромных количествах очень сильно мешают. If you're slow at all, those bats fly into you and you just get stun locked, and it's awful. So it's very frame tight to get through that quickly. Yeah, it's one of those rooms you want to have the stopwatch for, but We don't use it in this run yeah. because it's faster to have holy water to kill enemies. So it's one of those trade-offs in glitchless. Like you could be using a stopwatch, but you don't get to kill the bosses as quickly. С помощью дэша пролетает. There's a boss we actually exclusively only use holy water on because I think he's weak to it or something, or he's just a bad boss. I don't know. He doesn't really do a good job.
Врачи без границ — это, в принципе, не государственная организация, то есть, ну, не коммерческая, не государственная. И они помогают всем, в принципе. То есть там, возможно, даже господам в горячих точках вполне возможно. Не взял сердце, бывает. Не во фрейм, не попал во фрейм. Не попал, бывает такое. Here I'm going on my way to pick up a mana prism, just because it'll help me out later. Because again, any way to refill your mana is Болезни неизлечимые, так зачем на них in тратить the long деньги? run. Like opening the menu and using the mana prism isn't Это... as slow as, Это я, destroying пожалуй, your mana. запомню. Я, пожалуй, запомню. Which, there it is. Смысла жизни нет, так зачем нужны философы? Is it, please? Thank you. Yeah, even though you, Вселенная it's like безгранична, it's зачем not ее kill изучать? pretty much like any enemy that you come across, and sometimes you might have to, and they might drop an item, which might mess up your menuing. Yeah, especially early on in the run. There's gonna be lots Потрясающе, of да. enemies Зачем that жить, если drop все items умирают? that Тоже changes неплохо. the way that the menu works. This guy is Это прям вот octopus. хорошая Just wants to цитатка. hug, Мне нравится. literally Да, just wants to потрясающе. hug, and you're not But getting he's Что it там from глупые what he люди does. вот время тратить не It's на то, actually что faster нужно. than Вот going лучше through бы the делом shield занялись там rods, спидранами coordination своими. and whatnot. Well then. Yeah, he takes forever to just like go off screen too. It's so Простите, awkward. мне, наверное, It takes нельзя 2 seconds to go, and иронизировать. then you're just waiting for his like mummy body to disintegrate. It's awesome. We're coming up near the end of the game here. That was the final gatekeeper boss, if we want to call him that. The Elite Four kind of works. Yeah. Oh, I missed the thing. Ну, если уж на то пошло, если вы хотите прям серьезно поговорить на эту тему, то, наверное, для того, чтобы поддерживать человека в состоянии живого, наверное, а как бы раком, ну, нельзя заразиться. Почитайте про канцерогены, про все вот это вот. Скажем так, заболеть раком может каждый из вас. Но каждый из вас хочет жить, я уверен. Так вот, поддерживать человека в состоянии живого тоже как-то нужно. Нужно как-то купировать эти болезни, нужно как-то предотвращать их, в конце концов. Normally there's a faster way to do this, but I'm going to do it the slow way. Just that way I don't waste any of my mana. Normally I would be using the mana prism after this whole animation, this cutscene of opening the clock door again, but upside down. But since I had to use it early to make sure I didn't die, yeah, we're just going to have to be a little more conservative. Fun fact, you can actually, once you Нам gain control of your нужно character, despawn послушать the 12 ceiling курантов, that's blocking you, ударов часов, lowering yourself into this курантов, hole. да. And it's Мы ж не в faster than Кремле waiting тут for the whole бегаем. animation to play out. Because while it's opening, you can't actually go through it, even though there looks like there's an opening. И And yeah, последняя that's the комната final, игры. Rooms of the game. I don't think we mentioned this, but during the shield rod spell, you're actually invincible, so that's going to be... Во время использования заклинания Шилдрода вы неуязвимы. Поэтому это крайне важная штука, которую они забыли упомянуть. Шафт улетает во свояси. И мы, собственно, ждем Дракулу. Там такой диалог шикарный. It's not going to beat the world record that I set in the practice room, but it might beat the previous world record that I held before this run started. So that's cool. That run was a 33:11, just for record. Just so you guys know. 33:11 его предыдущий рекорд, как он сказал только что. Он достаточно низко опускается для того, чтобы его задамажить святой водой. И это, говорит, очень приятная вещь. А это мировой рекорд, господа. Дамы и господа, мировой рекорд в категории Any Person Glitchless. Свой же мировой рекорд побил Dragon Blitz. I believe a 32 qualifies as being the win.
Да, давайте клапы в Oh, чат, man. быстренько клапы в That was a чат. decent run. Not bad. Oh, man. Hold on. Can I end this screen? Oh, yes, I can. Hold on. Thank you, Talik Zealot, for Он everything you может bestowed upon us. растянуть экран. All of your Теперь все wise его words. слова можно. We're just gonna keep it like Да, this forever. Дракула This is цитирует gonna drive him nuts. Matthew 16:9, I believe. Oh, we слова love you, из Talik. Thank you for Библии, из everything. Евангелия. But yeah, this is Castlevania Symphony of the Night. The credits take a while to start up. А but Лукард you're the greatest song of all time. цитирует Look up последние I Am слова Legend матери credits of жены Castlevania Symphony of the Дракулы, Night. It'll change your life. Лизы. Thanks everyone for Лиза, watching. прости меня, прощай, мой сын. Потрясающие диалоги просто тут, такие завораживающие. Криведа, я еще не прилетел, приеду к вечеру, я поеду на автобусе, скорее всего. Вот. Но если сейчас ничего не изменится, и я не найду больше денег. Такие вот дела. Такая вот Castlevania Symphony of the Night Glitchless Any Percent Run. Мне нужно будить аллигатора.